Αγαπητοί συμπατριώτες, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο σημερινό μας πρόγραμμα. Το σημερινό θέμα έχει σχέση με την ελληνική κοινότητα και τις προσπάθειές της να δώσει καινούργια φτερά στην παροικία και στην κοινότητα. Και βλέπουμε ένα κύμα αισιοδοξίας στους ηθήνοντες της κοινότητας και είναι δικαιολογημένο από τις έρευνες που έχουμε κάνει. Πρώτα απ' όλα το μήνυμα αισιοδοξίας έρχεται από την κοινότητα και πηγάζει στην αναδιοργάνωση του χρέους. Όπως ξέρετε, η τράπεζα RBC ανέλαβε το χρέος και έδωσε καινούργια φτερά στην κοινότητα με τους ευνοϊκότατους όρους, όπως μας λένε, και έχει δώσει δυνατότητα στην κοινότητα να μπορέσει να ανταποκρίνεται πολύ πιο επιτυχημένα στην καθημερινότητα της κοινότητας και να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον. Το συγκεκριμένο θέμα είναι η προσπάθεια της ελληνικής κοινότητας να επηρεάσει το Toronto District School Board να ονομάσει τον μήνα του Μαρτίου ως Greek Heritage Month. Εχθές το βράδυ συνεδρίασε το Toronto District School Board, Τετάρτη 5η Μαρτίου του 2014. Στο συμβούλιο αυτό παρευρέθησαν και ηθήνοντες της ελληνικής κοινότητας, της παροικίας και του προξενείου, και ομόφωνα το Συμβούλιο ενέκρινε την ιδέα και το αίτημα της ελληνικής κοινότητας ώστε ο Μάρτιος να ανακηρυχθεί Greek Heritage Month. Ήταν μια επιτυχία η οποία οφείλεται στην ιδέα του κυρίου Σεμ Σωτηρόπουλου, του τραστή του School Board. Ο κύριος Σωτηρόπουλος έφερε αυτή την ιδέα στα μέλη της παροικίας, προξενείο, συλλόγους, και η ελληνική κοινότητα έλαβε πολύ σοβαρά αυτή την ιδέα και την κυνήγησε και έκανε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις ώστε να είναι επιτυχής αυτή η ιδέα. Και όπως είδαμε, τα αποτελέσματα ήταν θετικά και άλλο ένα χαμόγελο στα χείλη του Προέδρου της ελληνικής κοινότητας και των μελών. An honor and a privilege to be able to bring this motion before the board this evening. Whereas Canadians of Greek heritage and descent have made and continue to make significant contributions to the growth and prosperity of Toronto and to the province, as well as important contributions to Canada's history. Whereas the month of March will provide an opportunity for Greek heritage communities to share their vibrant culture and traditions with the City of Toronto, therefore, be it resolved that the month of March be designated as Greek Heritage Month at the Toronto District School Board. I would ask for your support, colleagues, and I would put it to the chair. Just as a brief introduction to this, I'm going to read from a book called The Greeks in Canada by George D. Blasius. It was published. Canadians or Greek descent have contributed immeasurably to the fabric of the tapestry of Canadian society and the Commonwealth as a whole. And from the very first chapter in this book, The Greeks in Canada, I'm just going to read the first paragraph, as a matter of fact. This is something that I didn't know and I'm going to share with all of you. Are we all familiar with the Vancouver Island and the strait that separates Vancouver Island from Washington State, the Strait of Juan de Fuca? The straits which separate the state of Washington from Vancouver Island bear the name of the navigator who was the first to round the point, now called Cape Flattery, and to sail inland to a considerable depth in 1592. They are called Straits of Juan de Fuca. Juan de Fuca was a Greek born on the island of Kefalonia in the Ionian Sea, and his real name was Apostolos Valerianos. Adventurous as all the Kefalonians are, he went to Spain, and there he became a mariner and a pilot in the surface of that country for 40 years, sailing to and from many lands. Colleagues, for over 400 years, Canadians of Greek descent have participated in, fought for this country in the trenches of the First World War. Captain Strategakis in France. We have been at the forefront of social movements. We have participated in scientific discoveries. We have offered up our Canadians of Greek descent have offered their contributions to the commercial successes of this country. And it is very humbly that I stand here before you today for your approval. So basically what's happened at this point is that Trustee Soteropoulos has asked that
item number 17.3 to recognize Greek Heritage Month, March, be moved at this point, and I'm looking for a seconder. I believe it's Trustee Manoukian, and he's asking for us to vote on it at this time. All those in favor? All those opposed? That's carried unanimously. Saropoulos, would you like to introduce the leaders of the Greek community? I would. We have the president of the Greek community, Antonis Artemakis, with us tonight. I'm going to pass around some baklava. Sure, I got it first. Thank you very much. Thank you. The significance of this vote is that we're going to be recognizing Greek Heritage Month on a go-forward basis. Starting next year, resources will be promoted and put on showcases, for instance, in the libraries of our schools, and teachers will be able to select from already existing resources with an emphasis on the contributions of Canadians of Greek descent, both historically, economically, in the realm of food as well, as we all know. I mean, that's one thing that we do very well as a culture, so it's a very proud moment and it's a historic moment. Οι εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν είναι πολύ σημαντικές για την προβολή της ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής παροικίας, της κουλτούρας, και νομίζω θα είναι σωστό να κάνουμε τα δυνατά μας να προβάλλουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε και με τον καλύτερο τρόπο. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σάντο Σωτηρόπουλο στην όλη προσπάθεια αυτή, το ελληνικό προξενείο που μας βοήθησε όποτε χρειάζεται, το Γραφείο Παιδείας της ελληνικής μας κοινότητας, και να πούμε κάτι άλλο, ότι ο Μάρτιος είναι μια από τις πιο σπουδαίες μήνες της νεότερης Ελλάδος, είτε γιατί ήταν η μέρα της ελευθερίας, είτε γιατί φυσικά στον Καναδά όλες οι κοινότητες του Καναδά κάνουν σοβαρές εκδηλώσεις. Όπως είπε και ο Σαμ προηγουμένως, ο ελληνισμός του Καναδά έχει κάνει σπουδαίες προσφορές στην πατρίδα αυτή, στη δεύτερη μας πατρίδα και σε άλλους στην πατρίδα τους, γιατί ερχόμαστε τώρα να μιλάμε για τρίτες και για 4 γενιές Ελλήνων. Οπότε νομίζω ότι ο ελληνισμός, όπως έχει αποδείξει και σαν μονάδες αλλά και σαν οργανωμένη κοινωνία, νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και να αποδείξουμε πως πηγαίνουμε μπροστά μέσα σε αυτό το μοσαϊκό που λέγεται καναδική κοινωνία, γιατί νομίζω ότι όλες οι εθνότητες που κάνουν τον Καναδά αυτόν, τελικά ένας καλές και οργανωμένες κοινωνίες του Καναδά θα κάνουν ακόμα ένα καλύτερο Καναδά. So again, I'd like to thank Mr. Sotiropoulos, our chair of the Greek community, Mrs. Kanogiannis Reid, and all the people who have helped us to recognize the Hellenic or the Greek month in Toronto on behalf of the Greek community. I'd like to say thank you for spearheading this initiative. I'd also like to thank our Manager of Education here at the Greek Community of Toronto for being part of this proactive team, supporting Sam's initiatives, and with their team and his proposal, his initiatives, his contributions, this dream is a reality now. All young Canadian Greeks, thank you. You're welcome. I couldn't be more pleased. I do look forward to learning more about Canadians and their contribution to Greek society, and Canadians of Greek descent and their contribution to Canadian society. This is a historic moment for all of us, and I want to thank everyone who was involved. Stacy, Costa, Adoni, Despina, Nikona, Christo, everyone who was involved. Anna, yes, Anna as well, and Maria. I couldn't be more pleased right now, and I'm so proud. Thank you.